to JSJ JESY Education. இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல 10 lines essay on Parrot. Parrot பத்தின essay தான் பார்க்க போறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம் friends. வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி ஒரு லைக் பட்டன் press பண்ணிட்டு பாருங்க friends. Parrot. First point. Parrots have a curved beak and have colorful feathers. These parrots live in warm tropical regions. Second one, the lifespan of parrot is nearly 15 to 80 years. Third point, parrots can lay 2 to 8 eggs. These eggs are white in color and round in shape. Fourth point, parrot spices are omnivorous. Parrot's diet includes insects, fruits, seeds and many more. Fifth point, there are about 390 species of parrots. Almost 30 species are popularly called cockatoos. The other groups of species are true parrots and New Zealand parrots. Sixth point, the color and shape of parrots differ from the species and regions. Cockatoos have grey, white and black feathers. Seventh point, almost 33% of the world's parrot population face extinction and rare. Eighth point, the feathers of parrots contain antibacterial compounds. These compounds produce color brightness and effects. Ninth point, the size of the parrot can be as large as 9 feet. Some of the parrot's spices can weigh up to 1 to 4 kg. 10th point, female parrots and male parrots look similar. However, male parrots are green with a reddish and yellowish beak. Nonetheless, female parrots are blue in color with a black beak. The female parrots have a shining head and attractive. Okay friends, இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க, உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்க. வேற ஏதாவது டவுட்ஸ்னா கமெண்ட் செக்ஷன்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க. என்னுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்துல இருக்க ஆல் பட்டன் பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். என்னுடைய இன்னொரு சேனல் JSJ JESY ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் சேனல், அதுல ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் ரிலேட்டடான வீடியோஸ்லாம் போஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். டிஸ்கிரிப்ஷன்ல லிங்க் இருக்கு, மறக்காம விசிட் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். Thanks for watching. We will meet in the next video. Bye bye. See you. Take care. God bless you.